Meine Schwiegertochter tauscht mein Geheimrezept beim Charity-Backen gegen einem Laden gekauftes ein. Ich habe seit 31 Jahren meinen Lebensunterhalt mit Fleisch geraucht, und mein eigenes Essen hat mich kein einziges Mal in Verlegenheit gebracht. Bis an einem Samstag im Oktober wo 400 Leuten direkt in des Jebessen haben, was mein Reiben sein sollt, und mich sehr höflich gefragt haben, ob ich es gekauft habe im Supermarkt. Ich möchte, dass du weißt, dass das nicht einmal der schlimmste Teil meiner Watch war. Mein Name ist Roger Prut und seit 31 Jahren besitze ich ein Grillrestaurant namens Prut Smokehouse in der Haywood Road in Asheville, North Carolina. Wir haben in einem guten Platz für 60 Personen. Wir gehen ungefähr 400 von Schweinekolben pro Watch durch, und ich wurde zweimal in der Citizen Times aufgeschrieben, was mein Frau einen sagen wird, dass ich viel zu oft erwähne. Gehen Sie an einem Dienstagmorgen zu mir, während ich den Rauch abspritze, und Sie würden denken, ich wirke auf Mulch kein Bruststück. Genauso gefällt es mir. Bever ich einen Ursache, was ich als Netz getten heb, sagen Sie mir, von wo Sie das sehen. Ich würde es gern wissen. Mein Frau Sandra und ich sind seit 34 Jahren verheiratet. Mein bester Freund Phil Doyle und ich kennen uns seit 28 Jahren, seit wir im selben Softballteam der Kirch gespielt haben, und hat vor der ganzen Gemeinde zugeschlagen. Mein Sohn Ryan ist 34, arbeitet in der IT für ein Krankenhaussystem, und vor 4 Jahren heiratet eine Frau namens Whitney, die sich bis zum Senior Brand Manager bei einem Lebensmittelunternehmen namens Hollow Foods Group hochgearbeitet hat. Vor diesem Oktober hätte ich dir gesagt, dass es unsere Familie gut geht. Sandra ist 61, scharfsinnig und die einzige lebende Person, die mein Rezept auswendig kennt, while sie es jedes Jahr aufschreibt und die Karte wieder in ein Feuerfest Schatzstall in unserem Schlafzimmerschrank sperrt. 14 Zutaten, ein bestimmtes Verhältnis von gerechtigtem Paprika zu Chili, für das ich 9 Jahre gebraucht habe, es richtig zu Mädchen, und ein Preis von etwas, das ich auch jetzt noch nicht sagen würde. Phil hat wahrscheinlich formal in meinem Restaurant gegessen, und schwört immer noch, dass den Unterschied zwischen einer Charge, die ich müde gemacht habe, und einer Charge, die ich ostrut gemacht habe, schmecken kann. Sandra leiht ein nichts. Sie lagt nur und gießt noch mehr Süßentie ein. Whitney kam in diesem Frühjahr mehr herum, worüber wir uns gefreut haben. Sie sagt, sie wohl zu Ryans Geburtstag ein Familienkitschbuch zusammenstellen, und sie matcht viel Fotos in unserer Küche. Fotos von der Speisekammer, Fotos von Sandras Handschrift auf alten Karten, Fotos von mir, wie ich Paprika in ein Schüssel mess. Ich fand es süß. Sandra fand es süß. Keiner von uns dacht viel darüber nach, dass Whitneys eigene Abteilung bei Hollow Foods seit Januar überprüft wurde oder dass ihr Chef ihr in einer E-Mail mitgeteilt hat, dass Ryan uns später sagt, dass sie innerhalb von 90 Tagen ein Hit-Produkt braucht oder ihr gesamtes Team geschnitten wird. Davon wusste ich damals nichts. Was mir auffiel, so klein es auch war, dass Whitney anfing, seltsam spezifisch Fragen zu stellen. Nicht was macht es gut, aber bei welcher Temperatur steht der Paprika. Und wiegen sie oder messen sie nach Volumen. Ich sagt Sandra, dass es wahrscheinlich nur daran lag, dass sie gründlich für das Kochbuch war. Sandra sagt, und ich erinnere mich genau daran, Roger niemand fragt nach Toasttemperatur für ein Geburtstagsgeschenk. Ich lasse es trotzdem gehen, sie gehört zur Familie. Sie geben der Familie den Vorteil des Zweifels, bis sie nicht mehr können. Das Charity-Koch-Off ist hier ein groß Sache. Die Fuelut von Blue Ridge veranstalten es jeden Oktober im Pack Square Park, Geld für Ausrüstung zu sammeln, und ich bin seit 1994 jedes Jahr dabei. Ich hat nie verloren. Whitney meldet sich in diesem Jahr freiwillig, beim Aufstellen von Tischen zu helfen, was wiederum grosszügig schien. Ich stellt meinen versierten Behälter 9:40 Uhr morgens bei Tisch 14 ab, ging zum Parken des Lastwagens und kam 40 Minuten später zurück, Whitney direkt an meinem Tisch stehen zu sehen und sagt, sei überprüft nur die Etiketten für den freiwilligen Koordinator. An diesem Nachmittag 1:00 Uhr nahm ein pensionierter Führermann namens Elias Whitfield, der in diesem Jahr den Richter Tisch leitet, vor den Richten, meiner eigenen Familie und fast 300 Fremden, die Paptel in der Hand hielten, einen Bissen von dem, was het sein sollen, mein Gerechtigkeits Bruststück und Reiben, matcht ein Gesicht, als het in ein Zitron gebissen, und fragt, und ich zitiere ein genau. Roger, hast du das bei Ingles gekauft, weil es genau so schmeckt? Jemand hat meinen Behälter gegen ein Brathähnchen aus dem Supermarkt getauscht, das sich noch in der Plastikschale befand und unter ein skickt meine beschrifteten Folie gesteckt war, damit es einen Blick darauf werfen konnte. 31 Jahre sind vor der ganzen Stadt vergangen, und ich stande und lächelt wie ein Idiot, weil ich wirklich nicht verstand, was passiert war.
Tu watchen später kam Sandra mit einem Glas in der Hand und einem Jessich Sostruck, den ich in 34 Jahren nur ein paar Mal gegessen hat, aus Ingels nach Hors. Is war ein News Product namens Smoky Ridge Rub, des von der Hollow Foods Group unter einer Linie namens Homestead Kitchen mit einem Etikett hergestellt Word, auf dem Stand, genau wie Oma is früher gemacht hat. Sie legt is wortlos auf die Theke. Ich öffnet is, rock darin und mein Hand blieben still. Ich sagt einen langen Moment lang nichts. Ich heb die Zutaten liest zweimal gelassen. Gerechtigte Paprika, braune Zucker, Knoblauch, Zwiebel, Senfpulver, Pfeffer. Jeder einzelne in dem was also why mein Verhältnis außer einer Sache fehlt. Kein Anchechili. Sie hatten billigeren einfachen Paprika eingetauscht, die Kosten zu senken, was bedeutet, dass jeder, der dieses Rezept schrieb, mein Einrebung abzüglich der einen Zutat hat, die mehr kostet, hinzugefügt von jemandem, der nie erfahren hat, warum ich es benutze. Sandra setzt sich mir gegenüber den Küchentisch und keiner von uns sagt gut 5 Minuten lang ein Wort. Die Kaffeemaschine gurgelt im Hintergrund weiter, als ob nichts auf der Welt falsch wäre. Ich rief vielen diesem Bänden. Holt den zweiten Ring, Weimer 28 Jahre in Folge. Read mit mir, sagt jemand hat mein Reiben gestelen, sagt ich. Is steht in einem Riegel in Ingels. Is gab ein Pause, Whitney sagt is war kein Frage, das weiß ich nicht, sagt ich. Verstanden, das weißt du. Ich erzählt einem von den Fragen zur Toastemperatur, den Bildern, dem Tisch beim Cook-Off. Viel Word still was für viel selten ist. Willst du mein ehrlich Meinung, sagt oder willst du, dass ich dir sage? Dass es ein Zufall ist, ehrlich. Sei ist schlau genug, kein Fingerabdruck zu hinterlassen, also musst du sei für sei finden. Dann, weil viel ist, fügt hinzu, auch diese Brustquetzel war eine Beleidigung für mich persönlich. Ich heb des Brasshähnchen gegessen, es war trocken. Sandra fand Whitneys alten Instagram-Post am nächsten Tag, von vor 8 Monaten mit dem Titel Familienrezept Project. Ein Foto unserer Küchentheke. Auf der White Weg in der ich ein abgerissen Kant von Sandras Rezeptkarte auf dem Kühlschrank zu sehen war. Ich rief Sandras Cousin Nate und der digital Aufzeichnungen für ein Titel für mich bearbeitet. Under zog die Metadaten mit Zeitstempel, Vortage vor Whitneys Beförderungsüberprüfung bei der Arbeit. Ich rief Phil noch einmal an, und Phil, der 26 Jahre als Fuemen verbracht hat und immer noch Jede Ziel in dieser Station kennt, matcht selbst zwei Anruf. Es stellt sich heraus, dass der Pavillon im Pack Square über Überwachungskameras für Versicherungszweck verfügt, und der Fuerchef schuldet Phil 2019 einen Jeff Wallen aus einem überfluteten Keller. 48 Stunden später hatten wir ein Körnages, aber vollkommen klares Video von Whitney, wie sie meinen versiegelten Behälter am 9:52 Uhr morgens von Tisch vor 14 Hob und einen anderen insanen Platz stellt. Ich habe ein Anwältin namens Denise Marsh eingestellt, die sich auf Geschäftsgeheimnis und J-Steigers Agentum spezialisiert hat, auf Empfehlung eines Kunden, der rich Anwaltsfachangestellter ist. Denise ist 52, trägt ein Leserbrill und eine Kette und hat eine Art zu sagen. Nun, das ist nur Diebstahl mit besserer Verpackung, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Sie überprüft die Instagram-Metadaten, das Sicherheitsmaterial und ein Side-by-Side-Zutaten-Analyse eines pensionierten Lebensmittelchemie-Professors, mit dem Phils Kirch uns verbunden hat. Denise verfasst eine Unterlassungserklärung in die Hollow Foods Group zusammen mit einer Schadensersatzforderung, und sie schickt sie nicht in Whitney, sondern direkt in den General Counsel des Unternehmens, mit einer Kopie in die Compliance-Abteilung, denn, wie sie es ausdrückt, Unternehmen schützen sich selbst, bevor sie Mitarbeiter schützen. Dieser Teil sich als Wichtiger als ich erwartet hat. Wir luden Ryan und Whitney 3 Wochen später zum Sonntagsessen ein. Sandra matcht Schmorbraten, nicht grillen, was sich irgendwie wichtig anfühlt. Ich wartet bis zum Dessert. Ich legt wir den auf den Tisch, eins nach dem anderen. Zuerst ein Jedrucks Standbild aus dem Sicherheitsmaterial. Zweitens das Glas von Ingels neben einer Fotokopie von Sandras Rezeptkarte. Drittens deren Holzstoffvergleich des Chemikers. Viertens ein Kopie des Briefs, den Denise 9 Tage zuvor geschickt hat. Whitney betrachtet wir gegenstand einen langen Moment lang. Das ist verrückt, sagt sie. Jeder benutzt Paprika und braunen Zucker, das beweist gar nichts. Das Füllmaterial besteht nicht aus Paprika und braunem Zucker, sagt ich. Das Füllmaterial bist du, das bin nicht ich, der etwas niederlegt, das bin ich, der den Tisch aufrichtet. Whitney, Ryan sagt es lies, war sehr blass Juden. Sie probiert noch ein paar Winkel aus. Sie sagt, ihr Chef habe sie unter Druck gesetzt, dass die ganze Abteilung auf dem Hackklotz sei, dass sie nicht vorhat, dass sie so weit gehen würde, dass sie datscht. Sie würde das Rezept so weit anpassen, dass sie keine Rolle spielen würde. Dann erzählt ich ihr den Teil, den sie noch nicht kennt. Die Compliance-Abteilung der Hollow Foods Group
Hat nach von Dennis's Brief, eine Überprüfung eingeleitet und festgestellt, dass der Zeitplan genau mit ihrem Projektvorschlag übereinstimmt. Denise hat auch die internen E-Mails gefunden, aus denen hervorging, dass Whitney Main Fotos und ihre eigenen Messnotizen und zwei Lebensmittelwissenschaftler des Produktentwicklungsteams von Halle weitergeleitet hat, mit Anweisungen, den Geschmack mit einem knapperen Budget als dem Original so genau wie möglich anzupassen. Sie hat das Rezept nicht selbst gebaut. Sie hat es weitergegeben und die Leute angewiesen, deren eigentlich aufgebtes war, was aufsehen wie schlimmer war nicht besser. Sie waren diesem Freitag bis zur Kündigung in Verwaltungslob genommen worden. Sie ging sehr still. Niemand sagt etwas, was sich lang anfühlt. Ryan griff trotzdem nach ihrer Hand und ich erinnere mich, dass ich dacht, was auch immer sonst noch passiert, das ist immer noch mein Sohn. Die Hollow Foods Group zog Smoky Ridge Rub etwas mehr als 2 Monate später aus den Regalen, nachdem sich der Rückruf durch den Vertrieb in die Lebensmittelkette, die ein durchgeführt hat, zurückgebetet und sich mit uns für 42.000 US-Dollar Deckung der Kosten und des Leistungswurz und öffentlich Erklärung und Eingeständnis von Fehlverhalten abgefunden hat, von dem Denise sagt, dass es an Jeff so gut sei. Wie man es ein Gerichtsverfahren bekommt. Whitneys Urlaub Word an Jeff Hessix watchen später zu einer formellen Kündigung aus wichtigem Grund, nachdem die interne Untersuchung und die Überprüfung der Personalabteilung des Unternehmens vollständig abgeschlossen waren. Sie und Ryan trennten sich für Jeff 5 Monate, während sich die Dinge beruhigten, gingen zusammen zur Beratung und sind immer noch verheiratet und leben jetzt in Weaverville. Whitney arbeitet in einer kleinen Bäckerei in deren Nennstadt an der Lean, nicht weil irgendjemand sie dazu gebracht hat, begann sich freiwillig bei den Blue Ridge Firefighters bei ihren Veranstaltungen zu engagieren. Sie hat mich seitdem nicht mehr nach einem Rezept gefragt. Wir sind bügelig, wir sind noch nicht nah dran. Ryan sagt, wir kommen dorthin. Ich habe einen Teil der Siedlung genutzt, amendlich den Begebern Jeffrey Schrank zu bauen, den ich seit 2011 wollte, und ich habe dafür $5 gegeben, was sich bei allem richtig anfühlt. Sandra und ich waren ein paar Wochen in der Küche, nachdem sich alles beruhigt hat, und Phil ließ sich durch dahinter rein, so wie es seit 28 Jahren tat, kein Klopfen, nichts. Verteidigst du diesen Oktober deinen Titel? Fragt und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Besser, sagt ich habe einen Ruff, den ich wieder aufbauen muss. Sandra stellt ein Glas mit der tatsächlichen Erprobung zwischen uns auf die Theke, die jetzt Version mit 14 Zutaten und skob es in Richtung Phil, als würde sie beweisen einem Prozess aussteigen. Probieren Sie es, sagt sie, sag ihm, dass es nicht in der Nähe ist. Phil nahm einen Preis in seinen Finger, probiert es, schloss theatralisch die Augen. Nein, sagt nicht in der Nähe, nicht einmal die Gleichnachbarschaft. Sandra sah mich und lächelte so, wie sie es tat, wenn sie die Antwort skon wusste, bever sie die Frage stellt. Draußen ging der rote skon, so wie seit 31 Jahren, und die Küche rock so wie es sollt.